שלום לכולם. Shalom everyone. אנחנו ממשיכים בפתיחה לחוכמת הקבלה. We're continuing with the Peticha LeChochmat Kabbalah. מקווה שהספרים פתוחים אצל כולם. I hope the books are open by everyone. נראה שוב אות ג'. We'll look again at number 3. סדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה. The progression that brings the desire to receive to its final form in this world ועל סדר ד' בחינות is the progression of 4 aspects שיש בד' אותיות that there are in the 4 letters של השם בן ד'. of the 4-letter name. כי ד' אותיות הוויה שבשמו יתברך Because the 4 letters of the divine name כוללות את כל המציאות כולה include all of reality בלי יוצא ממנה אף משהו מן המה. without anything not being included in it. ומבחינת הכלל, ב10 ספירות, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות ושורשם. And in a general way, they're described as the 10 sfirot, Chochma, Bina, Tiferet, and Malchut, and their source. שלחנו לכם דפים, I sent you pages. קישור לחומר לימודי למטה. A link is below. שלחנו לכולם דפים, I sent to everyone pages, אז פשוט תורידו אותם. so download the pages. There's a link to the download underneath the picture of the Rebbe in the description. שרטוט מספר 1. Drawing number 1. בינתיים שלחתי לכם שתי שרטוטים. I've sent you 2 שרטוט 1 drawings. ו2. שרטוט מספר 1, אז רואים מקבילים. In drawing number 1, we see relationship. בטור הימני, In the right column, אותיות שם הוויה. the 4 letters of the divine name, Shem Havaya. כך ספירות, Afterwards, the Sfirot, פרצופים, Partsufim, עולמות, the spiritual realms, מדרגות בטבע, levels in nature, חלקי העולם, parts of the world, באים. and כמה colors. וכמה טורים מקבילים. אז כפי שאמרתי, החומר היסודי של כל הבריאה הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, י' כו'. As I've said, the foundational material of creation is the 4 letters of the divine name, Yud and He and Vav and He. והוא זה שמוליד את כל המקבילות שבאות. And this gives birth to all the relationships that there are to the letters. אחריו. קוצו של י' The tip of the Yud מוליד את ספירת הכתר. gives birth to the Sphira of Keter. בפרצופים זה נקרא עתיק. In Partsufim, it's called Atik. אות אדם קדמון. In the spiritual realms, Adam Kadmon. בטבע זה ישראל. In nature, it's Yisrael. חלקי העולם ספירות. And part of the world is Sphirot. טבע אין לו. And doesn't have color. בכתר אין צבע. In Keter, there's no color. י' של שם הוויה בספירות. The Yud of the divine name. In Sphirot, חוכמה. Chochma. בפרצופים אריכה In אנפין. Partsufim, Arch Anpin. בעולמות אצילות. In the spiritual realms, Atzilut. בטבע מדבר. In nature, חלקי human. העולם נשמות. Part of the world is souls. צבעים לבן. And color is white. זאת אומרת, כל הדברים האלה, לכולם יש את הזהות של יוד ראשון, של היוד של שם הוויה. All of these have the identity of the Yud of the divine name. אם לא הורדתם את השרטוטים, אז תורידו אותם. If you didn't download the drawing, then download it. למטה כתוב קישור לחומר לימודי, תלחצו ותורידו. There's a link for the download. בספירות זה בינה. The upper hay of the divine name. In the Sphirot, it's Bina. בפרצופים זה נקרא אבא ואמא. In the Partsufim, it's called Abba and Ima, father and mother. עולמות בריאה. Spiritual realms, Bria. מדרגות בטבע חי. Level of nature is חלקי animal. העולם מלאכים. And part of the world, angels. צבעים זה צבע אדום. Color is red. ו' של שם הוויה, בספירות זה נקרא תפארת, The Vav of the divine name in Sphirot is Tiferet או זעיר אנפין. or Zeranpin. תוסיפו את המילה תפארת על יד זעיר אנפין. You can add also the name Tiferet next to Zeranpin in the drawing. בפרצופים זה גם נקרא זעיר אנפין. Partsufim, it's also called Zeranpin. שבריחו. בעולמות זה יצירה. In the spiritual realms is Yetzirah. עוד בטבע זה צומח. Level in nature is plant. חלקים בעולם זה לבושים. Part of the world is clothing, garments. ובצבעים זה ירוק. And color is green. האחרונה בספירות זה מלכות. The final hay of the divine name in the Sphirot is Malchut. בפרצופים זה גם נקרא מלכות. Partsufim, it's also called Malchut. בעולמות זה עשייה. In the spiritual realms, מדרגות Asiyah. בטבע דומם. Level of nature is mineral. חלקי העולם היכלות.
Part of the world is chambers or palaces. עכשיו נתבונן בתורים מלמעלה למטה. Now let's contemplate the rows from above to below. הספירות In the Sfirot, הם כתר חוכמה בינה, זה רמפין ומלכות. they're Keter, Chochma, Bina, Zeranpin, and Malch. פרצופים הם עתיק אריכמפין, Partsufim is Atik, Erchanpin, אבא ואמא זה Ab and רמפין Ima, ומלכות. Zeranpin, and Malchut. בעולמות זה אדם קדמון, In the worlds, in the spiritual realms, we have Adam Kadmon, אצילות בריאה יצירה Atzilut, ועשייה. Bria, Yitzira, and Asiya. מדרגות בטבע, ישראל The levels in מעל nature, כולם, we have Yisrael, כך מדבר, we have human, חי, צומח, animal, plant, and mineral. חלקי העולם, בכל עולם יש כמה וכמה In parts of the world, נשמות, מלאכים, לבושים והיכלות. we have souls, angels, garments, and palaces. אז אתמול דיברנו על ההבדלים בין עולמות לפרצופים לספירות, So yesterday we spoke about the difference between the Sfirot, the spiritual realms, and the Partsufim. שהעולמות הן מערכות That כלליות, the spiritual realms are general. בכל עולם יש 5 פרצופים, In each spiritual realm there's 5 Partsufim, זאת אומרת, כל עולם מהעולמות יש בו את 5 הפרצופים, meaning that every spiritual realm has within it 5 Partsufim. ובכל פרצוף מהפרצופים יש את 5 הספירות. In every one of the Partsufim we have the 5 Sfirot. עכשיו, בטור השמאלי, In the left column, חלקי העולם, the parts of the world, אז החלק העליון הוא הספירות. the upper part is Sfirot. אבל חוץ מזה יש שם גם עוד דברים, But there's also other things. נשמות, מלאכים, Souls, angels, לבושים והיכלות. garments, and palaces. בכל עולם ועולם, In each and every spiritual realm, נשמות הם העיקר. the souls is the main aspect. הנשמות מקבלות מהספירות שמעליהם, The souls receive from the Sfirot that are above them. מתחתם יש מלאכים, Underneath are the לבושים angels, והיכלות. garments, and the palaces. כמו במדרגות שבטבע, Like in the levels of nature, החי, הצומח והדומם, the animal, the plant, and the mineral, משרתים את המדבר. they serve the human. כך גם בעולמות, Also in the spiritual realms, הלבושים וההיכלות, the angels, the garments, and the palaces משרתים את הנשמות, serve the souls. והנשמות מקבלות את אורם And the מהספירות. souls receive their light from the Sfirot. בצבעים The colors, זה לבן, אדום, ירוק, שחור. it's white, red, green, and black. מה זה אומר? What does this mean? זה אומר על מידת האור האלוקי שמאירה. It means the measure of divine light that's shining. בעולם האצילות, האור האלוקי מאיר בלי שום עיכובים, In the realm of Atzilut, the divine light shines without anything stopping it. לכן הצבע הוא לבן. Therefore, the color is white, שקוף. clear. בעולם העשייה, In the world of Asiya, מאיר מעט מאוד אור, there's only a little bit of light shining. רצון לקבל הגדול ביותר, This is where we have the largest desire to receive. לכן הצבע הוא שחור. Therefore, the color is black. דומה למשקפיים שחורות, Similar to black glasses מעבירות מעט מאוד אור. that let only a little bit of light in. עכשיו, את השרטוט הזה תחזיקו איתכם. This drawing keep. יש עוד שרטוט שנראה אותו בהמשך. There's another drawing we'll see later on. את כל השרטוטים שאני שולח, All the drawings I'll be sending, יש הרבה מאוד שרטוטים there are a lot of drawings. שברוך השם עשיתי. זה חומר עזר לכל הלימודים. This is helpful for all the learning. מה שאני מבקש זה שתחזיקו את זה באיזושהי תיקייה, So I ask that you keep them in a folder. ככה שאם בעוד שבועיים אני אומר, בואו תסתכלו בשרטוט מספר 1, And to number them. So if in the future I say to look at drawing number 1, for example, אז כולם ידעו על מה מדובר. everyone will know what we're talking about. תחזיקו את זה באיזה תיקייה ממוספר, או תיקייה במחשב, So to number them and keep them in a file, either a physical file printed or on the computer, ניילוניות, איך שתרצו. however you want. בכל אופן, תשמרו על השרטוטים, But keep the drawings, כי אני עומד במשך הלימודים because לשלוח throughout the הרבה. learning, we'll look at the drawings. עכשיו, אני מתחיל שוב עוד ג'. I'm going to begin again, number 3. סדר ההשתלשלות האמור, עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה,
The progression to bring the desire to receive to its final form in this world הוא על סדר ד' בחינות, is the progression of four aspects שיש בד' אותיות של השם בן. that there are in the four letters of the divine name. כי ד' אותיות הוויה שבשמו יתברך, Because the four letters in the divine name of God כוללות את כל המציאות כולה, include all of reality, מבלי יוצא ממנה אף משהו מן המשהו. with nothing at all being left out from it. אז זה דבר מדהים. So this is something amazing. תחשבו על זה. Think about it. שהשם של הבורא, שהוא י' כו' כ', That the divine name of God, Yud and He and Vav and He, הוא כולל את כל המציאות כולה. includes all of reality. כל פרט Every detail שתמצאו, that we'll find, כל כלל וכל פרט, everything generally and also specifically, details, הוא בנוי לפי השם הזה י' כו' כ'. is constructed according to this progression of Yud and He and Vav and He. מה זה אומר השם הזה? נלמד בעוד What does this mean? We'll learn about this in number 5. צריך לדעת שהכל בנוי לפי זה. But we need to know that everything is built according to this. בעל הסולם כתב מאמרים שלמים, The Baal Sulam wrote complete essays למשל 4 פעולות החשבון. about, for example, the 4 computations of mathematics. 4 פעולות החשבון הוא גם מסביר לפי זה. The Baal Sulam also explains the 4 computations of math in relation to this, 4 עונות השנה the 4 seasons, וכולי. and so on. מבחינת הכלל, In the general הן aspect, מתבהרות they're clarified ב10 ספירות, as 10 sfirot, חוכמה, בינה, תפארת, מלכות Chokhmah, Bina, Tiferet, and Malchut, ושורשם. and their source. איך זה 10 ספירות? How is this 10 sfirot? כי ספירת התפארת Because the sphere of כולל Tiferet בעצמו 6 ספירות, includes within her 6 הנקראות sfirot, חגת נהי, called Chagat Nehi, והשורש נקרא כתר. and the source is אומנם called בעיקרם Keter. הם נקראים חוכמה ובינה, תפארת ומלכות. But their main aspects are Chokhmah, Bina, Tiferet, and Malchut. וזכור זה. And remember this. והם ד' עולמות. And they are the 4 spiritual realms. תסתכלו בשרטוט ותראו Look at the drawing, שהספירות מקבילות לעולמות. and you can see that the sfirot, they correspond to the spiritual realms. והם ד' עולמות הנקראות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. These are the 4 spiritual realms called Atzilut, Bria, Yitziran, Asiya. ועולם העשייה כולל בתוכו גם את עולם הזה. And the realm of Asiya includes within it also Olam Hazeh, this world. עולם הזה הוא דיוטה התחתונה של עולם העשייה. This world is the lowest aspect of Olam Asiya, the realm of Asiya. באופן שאין לך בריאה בעולם הזה, In the way that there is no creation in this world שלא תהיה מחודשת מאין סוף ברוך הוא, that isn't created anew from Ein Sof Baruch Hu, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להיענות לנברא, meaning from God's thought to give goodness to creation. והיא כל בריאה, כל איש וכל אישה, And this, every creation, every man and every woman, בהכרח כלולה תכף מאור וכלי. is necessarily included immediately light and vessel, כלומר, מאיזה שיעור של שפע, meaning a particular measure of shefa, divine goodness, עם בחינת רצון לקבל את השפע ההוא, with a desire to receive the shefa, אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו יתברך, where the measure of the shefa draws forth from God יש מי יש. something from something, meaning from something that already is. והרצון לקבל את השפע, And the desire to receive the shefa חודש יש מאין. is created something from nothing, meaning that it was created something new. אז זה המקור. תחשבו על זה. So think about this. כולנו כלולים בתוך מחשבתו של הבורא. All of us are included in God's thought. זאת אומרת, This means עליונה ואלוקית. that we are in a form of life that is supernal and divine. שם אנחנו כלולים. That's where we're included. ושם And there, האישיות של כל איש וכל אישה, and there the person of every man and every woman, שהיא מלאה מאור האלוקות. filled with the divine light. ממלא את הכלי של האישיות של כל אחד. The light fills the vessel of each and every one of us. בכדי שהרצון לקבל ההוא In order that this desire to receive של כל אחד יבוא על תכונתו הסופית, of everyone will come to its final measure, מחויב להשתלשל עם השפע שבו, it needs to progress with its divine goodness, with the shefa,
דרך ד' העולמות, through the four אצילות, בריאה, spiritual יצירה realms of ועשייה, Atzilut, Bria, Yitzira, and Asiya. ואז נגמרת הבריאה באור וכלי, And then the creation is complete in light and vessel, כפי צורתם בעולם הזה, according to its form in this world, כגוף ואור החיים שבו. with a body and light of life within it. אז עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. So now I ask you a question. אומר לנו כאן רבינו בעל הסולם, The Baal Sulam tells us here אנחנו נמצאים במחשבתו יתברך, that we are found in God's thought, שמכונה בשם אין סוף ברוך הוא. that is called Ein Sof Baruch Hu. ומשם And from there, האור והכלי של כל we, the light and vessel עד אינדיבידואלי, of every individual one of עובר us, דרך כל העולמות, passes through the four realms, אדם קדמון, אצילות, Adam בריאה, Kadmon, יצירה Atzilut, ועשייה. Bria, Yitzira, and Asiya. עכשיו, Now, שימו לב לשרטוטים הללו, pay attention to the drawing. מעבר לזה שאני מבקש מכם לחזור על השיעורים ולהכין את השיעורים, Beyond that, I ask you to go over the lessons and prepare them. אתם גם צריכים לדעת את כל הדברים האלו ממש בעל פה. You also need to know these things by heart. זאת אומרת, זה לא ביום אחד, It's not אבל in one צריכים day. לדעת את זה בעל But פה. we need to know these things by heart. עכשיו, שבסופו של לימוד תקבלו כאן, The system that at the end of the learning here you'll receive היא מערכת מדהימה מאוד, is an amazing system. והיא למעשה ה-DNA המהותי, חני, של כל העולם הפיזי It is the essential spiritual DNA והרוחני ודאי, of our physical world and of course our spiritual reality, ושל כל התורה, and of all of the Torah, התפילות, המצוות. prayers, spiritual בפתיחת practice. חוכמת בעל הסולם נותן לנו כאן את חוכמת הקבלה מאלף עד תף. The Baal Islam is giving us here the wisdom of the Kabbalah from A to Z, כל המדרגות, all the levels, כמו שבן אדם לוקח מפה ולומד, מתבונן like a person takes a map and learns and contemplates בארצות, במדינות, about the different lands and the countries that there are במקום אחר, לומד אותם. in different places and learns about them. אחר כך הוא נוסע לשם, Afterwards, when the person אז כל מה travels שהוא there, למד, הוא רואה. then what they learned about, they see. וזה המכוון. So that's the intention. זאת הכוונה. עכשיו, אני שואל אתכם שאלה. So here I ask you a question. איפה נמצאים כל העולמות? Where are all of these spiritual realms? כי כאן הוא אומר לנו, Because here the Baal Islam tells us שכל אחד כלול במחשבתו יתברך, each of us is included in God's thought, עובר דרך כל העולמות, progresses through the spiritual realms, ומגיע לעולם הזה. and arrives to this world. אז אני שואל, איפה So נמצאים I'm כל asking, העולמות? where are all the spiritual realms? ואיפה נמצאת מחשבתו יתברך? And where is God's thought? האם זה נמצא למעלה? Is this found בכוכבים? above in the stars? התשובה היא לא. The answer is no. גם הכוכבים, כל Also, the הכוכבים, stars הם גם בכלל ההגדרה של העולם הזה. are also the framework of Olam Hazeh, this world. זה העולם הזה. כי כל מה שהוא גשמי, זה העולם הזה. Because everything physical is this world, וכל הכוכבים, כל הפלנטות, and all the זה stars הכל and planets גשמיות. is יש physicality. כדורים שוממים, יש כדורים של גז, יש There's כדורים planets that are empty, there's planets that are gas, של אש, planets of יש fire, כדורים של קרח, planets of ice, אבל זה הכל גשמיות. but it's all physicality. אז איפה נמצאים העולמות? כאן מדברים So על where is עולמות the רוחניים. spiritual realms, spiritual world? איפה נמצאת הרוחניות בכלל? Where is spirituality at all? איפה נמצא האינסוף בכלל? Where is Ein Sof? התשובה היא כך. The answer is like this. תשמעו טוב את התשובה. Listen well to the answer. כשהאדם נפטר מהעולם, When a person passes on from this world, מה זה אומר? what does it mean? זה אומר שהאישיות שלו מתנתקת מהגוף. It means that their person becomes disconnected from their body בגלל איזשהו כשל בגוף, because of some kind of failure in the body. כן? איזה אירוע לבבי, אירוע Or מוחי, something לא with the משנה heart or the מה, mind, doesn't matter. הגוף לא מסוגל יותר The body is no longer להחזיק able את הנפש של האדם, to keep the כי person's הגוף soul התקלקל. because the body's not working. אז בנפש אין הבדל, הנפש נשארת אותה So נפש, for the soul, there's no difference. It's the same soul, אבל היא לא נמצאת בתוך הגוף. but it's not found within משמעות the body. הדבר שהקליטה שלה
היא כבר לא קליטה גשמית. which means that its reception is no longer a physical reception. כי בזמן שהיא בתוך הגוף, אז הקליטה שלה Because when it's in the body, what it's experiencing דרך המשקפיים is through the של glasses הגוף. of the body. אז היא קולטת גשמיות. So it's experiencing physicality. כן, אני מסתכל על עצמי, אני רואה Right? I'm looking at את myself, העיניים, את הרגליים, eyes, הכל גשמי. legs, it's all physical. המוח זה גם דבר Our גשמי. mind is also הכל physical. גשמי. Everything's physical. אני מסתכל החוצה, אני I look רואה out. אנשים, אני רואה פרחים, I see people, הכל flowers, גשמי. everything's physical. עכשיו, ברגע שהנפש מתנתקת מהגוף, Now, the moment that the soul becomes separated from the body, אז היא רואה מצבים רוחניים. it sees spiritual states. היא גם רואה בשיעור מסוים It also sees to a particular measure את אורו יתברך. the light of God. פה אנחנו רואים את אור השמש, Here we see the light of the sun, אבל היא רואה את אורו יתברך, but the soul then שזה sees the light משהו of God, אדיר, which is אפילו something incredible. במימד הקטן והנמוך ביותר, Even the smallest measure משהו עצום. is something האדם enormous. הולך לגמרי לאיבוד בתוך זה. Person becomes completely lost in this. תחשבו לעצמכם Imagine to שמישהו yourselves זורק אתכם באמצע הים, that we're thrown in the middle of the sea. באמצע האוקיינוס השקט. אתם הולכים לאיבוד שם. We'd be lost there. שם אלפי קילומטרים של מים. Thousands of kilometers of water. הולכים לאיבוד. אותו דבר גם כאן. The same thing האור here. הוא כל כך גדול, The light is so עד big שהאדם הולך לאיבוד that a person מול האור הגדול becomes הזה. lost in this great light. עכשיו, אני שואל שאלה. I ask a question. האם כאשר הפסיק הקשר בין הנפש לבין הגוף, If when it stops the connection between the soul and the body, האם הנפש עוברת למצב אחר לגמרי, does the soul pass on to a completely different state, כאילו היא נוסעת לארץ אחרת? like it's traveling to Oh, no. another land, or היא not? לא נוסעת לארץ אחרת. Or it's not traveling to היא another land? פשוט קולטת את המציאות בצורה אחרת. It's just simply experiencing reality differently, מה הנכון? which is correct. האם הנפש עוברת למקום אחר, The soul's going to a different place, לארץ אחרת, different land, ארץ רוחנית, spiritual land, או לא, היא לא עוברת or לשום not? מקום, It's היא not going anywhere. פשוט קולטת את המציאות It's אחרת. just simply experiencing reality differently. התשובה היא The answer השני, is לא the הראשון. second one, not the first one. הכל תלוי בקליטה של Everything הנפש. depends on our ability to הנפש experience. לא צריכה לנסוע לשום מקום, The soul doesn't need to go anywhere. היא לא צריכה לעבור לשום מקום אחר, Doesn't need to pass on to any other place. אלא מכיוון שהיא מתנתקת But מהגוף, since it's become אז disconnected from הנפש the body, מוכשרת the soul is connected בשניות in seconds להרגיש ולראות דברים to אחרים. be able to feel and experience different things. מה המסקנה? What do המסקנה we היא come to from this? שמדובר גם במציאות הגשמית, So we're talking about also in our material די reality, במציאות הרוחנית, and מדובר of course in הכל our spiritual reality. על ערכים שונים של תפיסת הנפש. We're talking about different states of soul experience. מדובר הכל על ערכים שונים של תודעה של We're הנפש. speaking about different levels of our consciousness. כאן נעשים כל השינויים. This is where all the changes are, בתודעה של הנפש. in our consciousness. השינויים הם לא חיצוניים, These changes are not external, אלא השינויים הם בנפש. but they are in our soul. עכשיו, עם כל זה, אני רוצה להסביר לכם Now, with all this, I want to explain שלמעשה that actually המציאות הנפשית שלנו היא כמו בצל. our soul reality is הבצל הוא compared to עשוי an onion. שכבות. has different layers to it. מקלפים שכבה, You take off a נכנסים layer, לשכבה יותר you פנימית. come to a more inner layer. עוד שכבה Another layer, יותר פנימית, more inner, וכולי וכולי. and so on, עד שמגיעים למרכז until we get to הבצל, the center of the onion, הדבר הפנימי ביותר של הבצל. the most inner aspect of the onion. אותו דבר גם הנפש שלנו. Same thing also our soul. הנפש שלנו, אנחנו נדמה אותה כרגע כמו בצל. Our soul, we can imagine it now like an onion. בפנים Inside נמצא האינסוף, is found Ein Sof, בפנימיות הנפש. in the innermost part המצב of our soul, הפנימי ביותר בנפש. the most inner part of our soul. האינסוף ברוך הוא, Ein מחשבתו Sof, יתברך. the thought of God. עיגול יותר חיצוני, זה יהיה עולם אדם קדמון. The next circle out is the realm of Adam Kadmon. לשרטוטים.
like in the drawings. עיגול יותר חיצוני, Next external עולם האצילות. circle is the realm of Atzilut. עיגול הכי חיצוני, העולם הזה. And the most external layer is this world. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים פה בסרטוטים This means that האלו, everything we're seeing here in the drawing זה למעשה נמצא בנפש האדם. is describing what's inside of our soul. זה לא נמצא בשום מקום. It's not found any place. אלו הם פשוט מדרגות שונות, פוטנציאליות, But these are simply different potential levels של תודעה, of consciousness, של נפש האדם. of our soul consciousness. אם התודעה היא נמוכה ביותר, If the consciousness is the כאשר lowest, הרצון לקבל שולט בשליטה גמורה, where the desire to receive is in complete control, אז התודעה של הנפש שלנו היא תודעה גשמית בלבד. then our soul consciousness is only physical. אנחנו לא רואים שום דבר. Doesn't see anything spiritual. כשאנחנו מסתכלים אחד על השני, When we look one at each אנחנו other, רואים גופים. we see bodies. כשמסתכלים, לא רואים את הבורא. When we look, we don't רואים see God, גשמיות. only physicality. אם אדם מזדכך If a person becomes refined ועולה במעלות and descends in levels של האמונה of belief ושל הרצון להשפיע, and of desire to give, אז זה אומר this שהוא means עובר that the person is לעיגול פנימי passing יותר on to the more inner של תפיסה layer ותודעה, of של הנפש experience שלו. and consciousness of our soul. ואז הוא יכול יותר לראות And then the person can see more את מה שבדרך כלל לא נראה. what generally isn't seen. אנחנו לא רואים את הנפשות, We don't see the רואים souls, רק את הגופים. we see the bodies. אבל על ידי הזדככות אנחנו But יכולים by לשים becoming לב spiritually refined, ולראות we can את הנפש האלוקית see שיש the בכל divine איש soul וכל איש, that there is in every man and woman, ולראות את הקדוש ברוך הוא. and see God. ככל שנזדכך יותר, משמעות הדבר The more that we become refined, the meaning is שנגיע למצבים that we arrive to מתקדמים states, יותר ויותר תודעה, that we arrive at states of higher consciousness, וממילא נתפוס באמיתיות יותר ויותר. and we therefore experience true reality more and more. כאן אומרים שיש עולם העשייה, עולם היצירה, Here we're saying we have like the realm of Asiya and the realm of Yetzirah. כל הדברים האלו, עולם האצילות, All of these, the realm of Atzilut, זה פשוט רמת התודעה these are simply של נפש האדם. levels of our consciousness. זה הכל. That's it. אז תבינו אם כן שכל הסרטוט הזה הוא סרטוט שלמעשה מצייר את המדרגות הפוטנציאליות So understand that this drawing is mapping out the levels of potential levels of consciousness, spiritual levels, שיש בתוכנו, that there are within us, ושאנחנו אמורים לגלות אותם and that we are על meant to ידי העבודה reveal בתורה ובמצוות. through our spiritual work in Torah and mitzvah. מקווה שזה ברור לכם. I hope this is clear. יש פה כמה שאלות. There's questions here.